avec les portes bleues à côté de l'église a été construit par William Scamba en 1842. Plus tard, les Britanniques l'ont transformé en une boulangerie de la marine. Aujourd'hui, il abrite le musée maritime. Das Gebäude mit den blauen Türen neben der Kirche wurde 1842 von the Mediterranean Fleet until 1978. After the year 1576, the fort became the state prison of the order, and in 1581 Grand Master de la Cassier was kept as a prisoner there by the knights. Also, the famous artist Caravaggio was imprisoned here because he had offended one of the highest knights. Many of those who died in the Great Siege of 1565 are buried in the castle of St. Angelo. Nowadays, this fort is rented to the Knights of St. John for another 100 years. It was rented to them in February in the year 2000. Also, at the very top of the fort, you can see a balcony. This is from where the Grand Masters used to salute the knights. Ce fort fut le siège de l'ordre de Saint-Jean de 1530 à 1576. Si vous regardez en haut de la forteresse, vous pouvez y apercevoir deux drapeaux. L'un est le drapeau maltais et l'autre appartient au chevalier de Saint-Jean. Vous pouvez aussi apercevoir tout en haut d'un balcon qui fut l'endroit où les grands maîtres saluaient les chevaliers. Fort St. Angelo. Der größte Stolz des Grand Harbors ist das Fort St. Angelo, das vielleicht berühmteste Fort auf Malta. Seine Geschichte ist so alt wie die Geschichte der Inseln. Erst ein Bau der Phönizier, später ein römischer Tempel, befestigt durch die Araber, die Normannen. We are now entering Kalkara Creek. At the head of the creek is the fishing village of Kalkara. It was severely damaged during the bombing of the convoys during the Second World War. In this village there is also a boatyard where the traditional boats, the Lutsu, are made. The parish church at the very end of the creek is dedicated to Saint Joseph. La crique de Kalkara. Nous entrons maintenant dans la crique de Kalkara. Derrière cette crique, nous entrons maintenant dans la plus petite et la dernière crique du grand port de Malte, qui est Rinella. Cette crique est aujourd'hui très connue puisqu'elle fut le lieu de tournage de nombreux films tels que Simbad, L'œil du tigre, Christophe Colomb le gladiateur et récemment Le Troy. Rinella Creek. Wir kommen jetzt in die kleinste und letzte Bucht des Grand Harbors, Rinella Creek. Hier befindet sich die Rinella Filmstudios. Filme wie Orca der Killerwal, Simbad, Das Auge des Tigers, Untergang der Titanic, Christopher Columbus und kürzlich Troy wurden teilweise hier gedreht.
doon lang kami sa St. Julian. Medyo malakas ng hangin, malakas ng alon. The small advantage you can see on our right hand side is Fort Denier. It was built and commissioned by Grandmaster Derouan in 1781. It was the last military work built by the likes of Maliit lang ang Malta pero sobrang ganda. Sobrang linis. Kaya medyo may kamahalan yung pagkain tsaka yung business. Bilang napansin ko. Pero yung transportation parang mura. Compared sa Italy. like to thank you all for your kind attention. Before leaving you, I would like to teach you one Maltese word. This is the word Saha, S-A-H-A, Saha, meaning goodbye and good health to you all. Any gratuities you would like to give to the crew would be greatly appreciated. May I also ask you all to remain seated until the boat is fully secured. So once again, thank you for joining us. Thank you for joining our company, Butsu Cruises, for your harbor cruise. And Saha to you all. Thank you and Saha. Après le constater, mesdames et messieurs, nous sommes revenus à Sima et nous sommes arrivés à la fin de notre croisière des Docklands. J'espère que vous avez apprécié de voir les Docklands autant que nous avons apprécié de vous les montrer. Si cela vous a plu, pensez à vous laisser un commentaire. Nandito na kami. Punta na kami sa hotel. Wow, thank you, Slima. Babalik ulit kami dito. Kasama na si Ninang Rochelle and love ko. Wow. Zaha. Ganda. Thank you, Rim. Wow. Ayan, pababa na kami ng boat. Wow, tapos ang babait na mga kasama namin. Sobrang gandang-ganda sila kay Venice and Perla. Wow, tuwang-tuwa sila. Kasi naman ang ganda-ganda ni Venice and Perla. Like mommy. So thank you guys. Thank you, Slima. Next time ulit. Sure, babalik kami dito. Kasama na si Daddy.
and Ninang Rochelle. Wow. Ganda. Super. Yan, sila naman ang susunod. So, alas 4 na ng hapon. Maglakad-lakad muna ako dito kasi medyo maaga pa. Vacation ko naman. Kaya lang syempre, hindi ko kabisado dito. Ah, pwede na ba? Hindi ko alam. Ah, okay. Ah. Yung kinain ko kaninang umaga, yung breakfast, hanggang ngayon busog pa ako, so hindi ako nananghalian talaga. Tubig lang yung medyo na inom ko sa maghapon. Lilipat ako dun sa kabila kasi kukuha ako ng, alam ko nandun yung taxi malapit sa Sharad Shop. Ayun yan, Zara. Kaya lang pangit yung mga tinda nila, so wala naman ako gaano nabili. Yes, super happy kaming tatlo. Ang ganda na ng puntahan namin. Buti pa talaga dito may Starbucks. Ayun o. Dun sa Salerno, Walay. Walay as in Walay. Ayan, may taxi. Kaya lang mag-ikot-ikot muna ako dito kahit isang oras. Sa sentro ng Islima. Tingnan ko kung anong mga meron. Samba. Ah. Ayun. Ito daw yung shopping center, pero wala naman dito kahit yung mga branded na ano. Wala akong gaano makita. So, uwi na lang kami nila Venice at makapagpahinga. Kasi pagod na daw yung dalawa at si Perla. Tapos mamayang gabi na lang ulit kami. Gagala din lang kami sa St. Julian. Wow. About the tent and it's about the brand. I mean, it's like clothes. There's even mine. I bought it so thick. So, see you later guys. Mamaya ulit.